Magandang buhay po at welcome sa aking channel. Ang channel po na makakatulong sa inyo sa inyong pag-aaral ngayon pong panahon ng pandemic. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-convert ng units of measurement like time and temperature. Ginawa ko po itong Tagalog version upang sa ganun ay lalo po ninyo maintindihan yung aking mga pagpapaliwanag. At sa atin pong pagpapatuloy, i-click lamang po ang like and subscribe upang sa ganon ay ma-update po kayo sa mga video tutorial pa po na aking ipopost sa mga susunod na araw. Okay, start po tayo. Conversion of units of time. Okay, sa inyo pong screen, nilagay ko na po dyan yung conversion factor or conversion table of units of time. So sa first column po is 1 unit and sa second column it's equivalent into other units. Ano po? So, nilagay ko po dyan from millennium up to seconds. Ano po? Okay, number 1 example. Convert 3 weeks to hours. So, hindi mo natin may convert yung weeks to hours directly. So, dadaan po tayo ng isang unit. So, dalawa pong conversion factor ang ating pong gagamitin. Ano po? So, niread ko na po dyan sa table. 1 week is equal to 7 days and 1 day is equal to 24 hours. Okay, so tingnan po natin. 3 weeks is equal to how many hours? Okay, so yung given po na 3 weeks, week po yung unit niya. So, ang may week po dun sa ating table is 1 week is equal to 7 days. So, gawin po nating fraction yung 1 week and 7 days. Pwede pong numerator 1 week, denominator 7 days, o pwede po nating balterin 7 days, numerator 1 week, denominator. Okay, since yung 3 weeks po, week po ay numerator, ang i-multiply po nating fraction, ang week po ay nasa denominator. Ano po? Bakit po sa denominator ko ilalagay? Para po ma-cancel natin. Ano po yung 3 weeks doon, then second factor, week nasa denominator, pwede po natin cancel yan. Ano po? So, 1 week is equal to 7 days. Then, numerator, days, magmumultiply po tayo ulit ng from day into hour. Ano po? So, gawin po nating fraction, yung equivalent yan, 1 day in 24 hours. Okay. So, pwedeng numerator 1 day, denominator 24 hours, or pwede rin po nating balterin 24 hours over 1 day. Since yung day po sa second factor po natin ay sa 7 days ay numerator, dapat ang day po na i-multiply po natin sa pangatlong factor ay nasa denominator para ma-cancel po natin. Ano po? Kaya 1 day, denominator, at 24 hour ay yung numerator. Ano po? Sige, cancel po tayo. Sa 3 weeks, sa first factor, week, numerator. Second factor, week, denominator. Then, 7 days, day, numerator. And then, 1 day, denominator. Ano po? So, may kakancel po natin yan. Okay, and then ang natitira po sa taas ay 3, 7, and 24. And then yung unit na hour na hindi po na-cancel. Multiply po natin 3 times 7 times 24 hour over yung nasa denominator. So 1 times 1. Okay? So if you multiply 3 times 7 times 24, that is equal to 504 hour. At yung nasa denominator po na 1 times 1, 1 times 1 is equal to 1. Kahit hindi na po ilagay yon kasi 1 naman po ang denominator. Okay lang po yun, hindi na ilagay. Ano po? Kasi any number divided by 1 is equal to the number itself. Ano po? So therefore, 504 hour. And that is your final answer. So 3 weeks is equal to 504 hours. Okay, number 2 example on the conversion of units of time. Convert 7 hours to seconds. Okay, so in this case, again, hindi natin maiko-convert yung hours to seconds directly. So dadaan po tayo ng isa pang conversion factor or unit. Okay, so sa atin pong table, niread ko po dyan yung 1 hour is equal to 60 minutes at 1 minute is equal to 60 seconds. Yan po yung gagamitin natin. So 7 hours is equal to how many seconds? Okay. So from 7 hours, okay, ay multiply natin dyan yung minute muna. Ano ba yung conversion ng minute and hour? So 1 hour is equal to 60 minutes. So 7 hour times 60 minute over 1 hour. So yung hour ay nasa denominator kasi yung sa 7 hour
numerator na po yan. So, para may cancel po natin yung hour. And then, yung nasa taas nyo na 60 minute, multiply po natin yan. Dapat may minute. 60 seconds over 1 minute. Kaya naman sa pangatlong factor natin, minute ang nasa denominator para may cancel natin. Ano po? Kasi sa second factor, 60 minute numerator po yun. Okay, and 1 minute is equal to 60 seconds, kaya yung nasa numerator niya ay 60 seconds. Okay, cancel tayo. Hour, numerator, hour, denominator. Minute, numerator, minute, denominator. Okay? So, ang natitira na lang po dyan na unit ay second. Ano po? Nasa numerator. So, this will become, multiply natin yung mga numbers sa taas, 7 times 60 times 60, then yung unit na natitira doon, seconds. Ano po? And then sa numerator, 1 times 1. Okay? So, multiply natin yung numerator, 7 times 60 times 60 is equal to 25,200 seconds. Okay? So, over 1 times 1. So, kapag 1 ang denominator, kahit hindi na po ilagay yung denominator na 1, okay lang po yun. So, therefore, 7 hour is equal to 25,200 seconds. And that is your final answer. Okay, number 3 example tayo. Convert 2 decades to months. Okay, so dyan sa ating table, niread ko po dyan yung gagamitin natin. 1 decade is equal to 10 years and 1 year is equal to 12 months. So yung decade kasi ay hindi natin pwedeng erekta na i-convert into months. So dadaan tayo ng isa pang unit. So from decade to years, and then from year to months. Ano po? So 2 decade is equal to how many months? So tingnan natin. So 2 decade, multiply natin. Sa decade natin, 1 decade is equivalent to 10 year or 10 years. Ano po? So yung decade dyan ay nasa denominator ulit kasi yung 2 decade doon sa unang factor ay numerator. Dapat ang denominator sa pangalawang factor ay decade. So ang katumbas ng 1 decade ay 10 year, kaya sa numerator po ay 10 years. Ano po? And then, times, since year po ang nasa numerator sa second factor, sa pangalawang factor, sa pangatlong factor, dapat ang year ay nasa denominator. So, 1 year is equal to 12 months. Kaya ang nasa numerator ng pangatlong factor ay 12 months. Para po may cancel natin. Ano po? So, cancel po tayo. Sa first factor, 2 decade numerator. Second factor, decade denominator. And then year, numerator, year, denominator sa pangatlong factor. So, ang natitira na lang po dyan na unit ay months. Ano po? Okay, so, multiply po tayo yung nasa numerator, 2 decade. So, 2 times 10 times 12 months. All over 1 times 1 sa denominator. Okay, so if you're going to multiply 2 times 10 times 12, it will become 240 months. So, over 1 times 1. So, again, the denominator niya ay 1. Okay lang po yan, hindi na po ilagay. So, 240 months. So, therefore, 2 decades is equal to 240 months. And that is your final answer. Okay? Number 4 example tayo. Convert 2 days and 8 hours to minutes. So, if you notice, dalawa yung ating units na i-convert into minutes. So, ibig sabihin yan, hindi natin pwedeng i-convert kaagad yan directly into minutes yung isang unit. Dapat pagparehuin natin yung units ng 2 days and 8 hours, and then saka natin i-convert yan sa unit. So, ibig sabihin yan ay i-convert natin yung 2 days into hours, and then pag na-convert natin 2 days into hours, saka natin ipa-plus sa 8 hours. Ano po? And then, kapag naging hours na yan, lahat yan, saka natin ko-convert to minutes. Okay. Sige, tuloy tayo. Tingnan natin. 2 days and 8 hours is equal to how many minutes? Okay, 2 days and 8 hours is equal to, so 2 days plus 8 hour. So, yung 2 days gawin nating hour para ma-plus natin sa 8 hour. Okay, ko-convert natin yan. So, 2 days times, okay, so yung day natin ay numerator sa 2 days. So yung multiply natin dyan na factor dyan ay, yung day ay nasa denominator. So 1 day. Ano ba ang katumbas ng 1 day? So 24 hour. Ano po? So para natin makalimutan, i-plus natin yung 8 hour. Ano po? Okay? Saka natin i-cancel days.
numerator, and then day sa denominator second factor. So, if you notice yan, natanggal na yung day. Ang natitira na lang dyan ay yung hour. So, i-multiply natin yan 2 times 24 hour over 1, yung denominator. Kapag 1 denominator, okay lang, kahit di na yun ilagay. Okay, plus 8 hour. Okay, para di natin makalimutan yung 8 hours. Is equal to 2 times 24 is 48 hour plus 8 hour again. And then, pareho na silang hour. Yung 2 days naging 48 hour na. Then saka natin ngayon ipa-plus yung 8 hour. So 48 plus 8 is equal to 56 hour. Okay, so hour na lahat yung ating unit. Pwede nating i-convert yan into minutes. Ano po? Okay, so 56 hours, how many minutes? So i-convert natin yan. Since hours sa 56 nasa numerator, ang multiply natin na factor ay 1 hour sa numerator, denominator rather. Ano po? So 1 hour denominator, ano ang katumbas niya into minutes? So 60 because in 1 hour there are 60 minutes. So pwede natin cancel yung hour, then hour. So ang matitira na lang dyan ay minutes. So yung number na natitira dyan ay 56 times 60 minutes. So what is 56 times 60? Is equal to 3,360 minutes. So yung 1 hour sa denominator, okay na lang yan natanggalin. Ano po? Kasi 1 naman yan. Okay, 3,360 minutes. That is your final answer. So therefore, 2 days and 8 hour is equal to 3,360 minutes. And that is your final answer. Okay, conversion of units of temperature naman po tayo. Okay, number 1 example. Convert 98.6 degree Fahrenheit to degrees Celsius. Okay. So, paano ba i-convert yung degrees Fahrenheit into degrees Celsius? So, meron po tayong susundin yan na formula. Actually, nasa module po ninyo yan. Ano po? So, 98.6 degree Fahrenheit sa symbol, degree F, is equal to blank degrees Celsius. So, ano ba yung formula na ating gagamitin? Okay, ito po. So, TC, ano po ba yung TC? Temperature in Celsius or degree Celsius is equal to 5 over 9 times temperature in degree Fahrenheit minus 32. Okay, yan po yung formula na ating gagamitin. Okay, sige, subukan po natin gamitin yan. So, TC is equal to 5 over 9 times TF minus 32. So, if you notice, ang isa-substitute lang po natin dyan ay yung degree Fahrenheit. Iyon po yung TF. F is Fahrenheit. Yun po yung given. Ano po? So, pag sinubstitute po natin yan, so, temperature in Celsius is equal to 5 over 9 times yung TF yan o degree Fahrenheit na given ay 98.6 minus 32. So, paano po ba i-simplify pag ganyan po yung given? So, ang unahin natin ay i-minus natin yung 98.6 minus 32. Ano po? So, is equal to 5 over 9 times, so 98.6 minus 32 is equal to 66.6. Then again, so paano po isi-simplify yan? Multiply po natin 5 times 66.6. And 5 times 66.6 is equal to 333. Ano po? Over yung denominator na 9. If you are going to divide 333 divided by 9, that is equal to 37. Okay, so na-simplify na po natin. So, yan na po ay naging 37 degrees Celsius. Therefore, okay, final answer. So, therefore, 98.6 degrees Fahrenheit is equal to 37 degrees Celsius. Okay, second example, convert 100 degrees Celsius to degrees Fahrenheit. Okay, kabaltaran mo naman po tayo. Kanina po ay degree Fahrenheit to degree Celsius. Ngayon naman po ay degree Celsius to degrees Fahrenheit. Okay, so 100 degrees Celsius is equal to how many degrees Fahrenheit? So meron naman po tayong gagamitin na formula kapag ang hahanapin naman po natin ay degrees Fahrenheit. Okay, TF, babaltarin po natin. TF or temperature in Fahrenheit is equal to 32 plus 9 over 5 times temperature in degree Celsius. So, if you notice, okay, ang sasubstitute lang din po natin dyan ay degree Celsius. Ano po? Para makuha po natin yung degree Fahrenheit. Okay, pag sinubstitute po natin yung 100 degree Celsius na given, okay,
dun sa TC. Kaya, TF is equal to 32 plus 9 over 5 times 100. 100 po yung TC or degree Celsius na given. Okay, paano po ba isi-simplify yan? That will become 32 plus, multiply lang po natin yung 100 times 9 na numerator ng 9 over 5. So, 9 times 100 is 900 over yung denominator na 5. Okay? And then, i-divide natin yung 900 divided by 5 ay 180. So, 32 plus 180. And 32 plus 180 is equal to 212. Okay. So, 212, yan na po yung degree Fahrenheit. Ano po? So, therefore, 100 degrees Celsius is equal to 212 degrees Fahrenheit. And that is your final answer. Okay? Thanks for watching. Again, don't forget to click, like, and subscribe for more videos. Salamat po sa inyong panonood.